في الاتصال استمر في الكلام، لأنه لما يتكلم الشعب بتتنفذ الديمقراطية. Yengeta kolera tuanti loron parik lepeng bu buletato jai dingin nasalan musala ko de ingman ko akotokela ama kata lo ngelok butni tete im lo kolera logon awaya be kata songenana logon rorok do ko banginot tete im lo kolera logon awaya lo alok but keti woyokana ngotuling logon ko nagon ko kinga geleng ko de kinga jinjore morja ngoto wate nagon apiga ko kerijeki bubule wojo ngilo tete im lo kolera logon awaya nyenagon tete im lo kolera logon awaya lo tigbe titiki ngoto logon ko de nagon Akile ko de amoka kolera keti majig lupudie logon ako durekin ko kinga geleng titiki ngilo tete im tuduluki keti kata ko tupe simorek tupe to geleng ko tupe to morek tiki do anyen togo yuringit inot ite ya na kolera tupe to morek tiki iki de na jomalan morek ko iya pala bokier imu kagna tupe to geleng nyina tupe to geleng rorok do to joko ya pala bokier keti tupe to morek na rorok do ko kingajin musala tete im lo kolera lo waya lo rorok do ko kuliati buluya siti kolera keti toto ko dig yuere na kolera ko kulie ngoto ilanget bendo ko jarani wojo na tete imi dingin nagon ko tete im lo kolera lo waya konani kona kunu dijur yeye jiadi moju imu kagnagon do aje woju tete im anabot nagon anyendo to kita jokelan nabot keti tipiri tino be anake tokele toke piong kunong na memete anake dingitan ling dongoni ipiri dongoyet bendo ko dongo kango iterere lalane lala kenisi kulo ko piong nakie ko sobun ke gapari kingerot nagondo ako nyesukinyo ko imu kagna pondia inor kango ipiri dongoyet keti kodo ko delele ngoto logondo deden kata ko esi ti kolera meddi kato kelanit dede kije kodo ko delele ngoto konu di banko de ilanget kata ko esi ko gulu esi ti kolera jongelonge dede kije ge kadina wini nagon nyona teki kato kelanit ko de duma lo langet anyen nyilongoto woju ngaret tokelet kodo yang adendia longyo jore peje wazara na kelan ko longa longi ni mirale kang lokana bokier dangini ngwan lolonge jakita ko wazara na kelan ko ngaret na WHO UNICEF ko julin تقم في جنوب السودان on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and it's Friday, the 20th of June, 2025, coming to 15 minutes now after the hour of 7. Now, in the second hour of the Dawn, we are going to talk about the very important day which was celebrated or marked on the 12th of this month, which is Child Labor Day. It's a global observance initiated by the International Labour Organization in 2002, and it serves as a powerful reminder of the urgent need to eliminate child labour in all its forms. Now, the theme for the World Day Against Child Labour 2025 is progress is clear, but there is more to do. Let's speed up efforts. Now, this year's theme acknowledges the steps made globally in reducing child labor, but it also underscores the urgent need to accelerate action. Now, despite progress, an estimated 138 million children are still engaged in child labor worldwide, with 54 million involved in hazardous work. Now, child labor remains a serious and persistent issue in South Sudan, with reports highlighting its widespread nature and also the urgent need for action. Now, according to the 2023 U.S. Department of Labor report, South Sudan was assessed as having made no advancement in eliminating the worst forms of child labor. 45.6% of children aged 5 to 14 are engaged in work, many
in hazardous conditions. Children are also reported to be involved in forced labor, especially in domestic work and also market vending. Now, to shed more light on the challenges facing children involved in child labor, I'm joined live in the studio by Honorable Mary Hilary Pitia, Hilary Wani Pitia, who's the Under Secretary, National Ministry of Labor. I also have with me in the studio Sunday Morris Andrea, Deputy Director, Ministry of Labor. It's good to have both of you in the studio this morning. Welcome to our radio. Sabah al khair. All right. Now, let me start with you, Honorable Under Secretary. Tell us the importance of this day and what the Ministry of Labor's assessment on the status of child labor here in South Sudan. All right, Sunday there you are. Assessment. شكرا جزيلا أكيلة وشكرا للناس البرا كله القسمنا طبعا اليوم ده أصلا يوم 12 يوم 12 كل ما سنة الناس قاموا celebration تو فسنة ده معمول في الزمن because أننا كان عنده ميموريات كده عشان كده ما حصل فليلة أننا قلنا نيجي في أي راديو عشان نعمل enlightenment للناس برا هناك فيوم ده very important للناس تننا في الجنوب أصلا إيال تننا في الجنوب إنه كله شنو كله في شوارع كله في سوق يعني almost نقول 99% أو 90% أو 70 أو 50 يالده كله في السوق طبعا ده بمونغر في السوق عشان ما كلام تجيان parents تومن ما بقدر afford تومن برا في مدرسة فدان ده كلم بار لناس البارة بإنه يالده ما يمشي في السوق يال يجي في شنو في مدرسة يا أولا فإذا ولا أبوده لازم إذا بعمل شنو إذا بيزيد effort تاكي عشان إنت بيشتغل لسال شغل البسيط عشان إنت براسل العيال في المدرسة فده مهمة يوم ده فأنا ده وري عالم كله جوري لأي زول UN جوري لأي زول قالي جانا يمشي في المدرسة جانا ما يقعد في البيت ولا يمشي السوق يلا موضوع أبوهات ولا أمهات أو لأمور كانوا من جه حاول كده من شيلوا يال في مدرسة ولا في موضوع التعليم ده كلام ده بيقول كده بمعيشة الحس الصعب ده يعني الناس كله جونس كلام تامهية ده حاجة قبل شوية نقول نسوي بيفور نزاتوا بعد البرنامج كتير من تحديات أو challenges الجواجه civil servant so كلام ده بعمل نفسه كيف طبعا أننا حكومة أننا كله يا سبب في كلام ده عشان كيف يال تنين بيمشي في شوارع ولا قروش ما في زمن لو حكومة عمل قروش في زمن بكون كويس فأنا جزء من حكومة فأنا جوري لحكومة معنا كله كده أنا أعمل effort على كيف أنا كده دفع مهية في زمن عشان كيف أنا بقدر كتو سالر البسيط ده يالده أبو حتى من ده بقدر شيلو من في مدارس سالر البسيط لكن جانا باقرا يعني ما مدرسة ضروري إنت باقرا مدرسة في فصل بكتابة لكن ممكن برا في شنو في vocational training تبعمل شغل تأييد عشان أنت بقدر لقو شغل سري. Right. And now, Honorable Mary, let me come to you. Tell us what are the key policy gaps or challenges South Sudan faces in eliminating child labor, particularly, let's say, here in the capital, Juba, for instance. Thank you for the opportunity and good morning, South Sudan. Indeed, today is a very important day to us that we are coming to enlighten the people of South Sudan concerning children and the need for children to go to school. In our labor law, we indicated that the minimum age for a child to start work that is not hazardous and should be from 14 years a child can start working, but work that does not endanger the life of the children. Our current situation, because of the different challenges that we are facing as a country, economic challenges, as you have mentioned, that untimely payment of the salaries, the parents and guardians of children are facing these difficulties, and it is a challenge that is faced by the whole country. So we are trying to encourage all parents that to secure a better future for the children, they need to invest in the education of the children,
as my colleague Sunday has mentioned, not necessarily academic schooling, but those children that are innovative, that are creative, we can encourage them to take some skills training, and they can join the labor market. Technical training is very important. We have vocational training centers. So for those children who cannot continue in their academic education, we would like to encourage them to join our vocational training centers. We have short-term training, 3 months, and they can join the labor market immediately. So in this day, I would like to encourage all the parents to try their level best, that a child should not be burdened by the responsibility of going out to work and given the responsibility of bringing food and putting it on the table for the household. It is the responsibility of the grown-up people, of the parents, to try their best and bring food to the house and allow the children to develop naturally, to have time for playing, to have time for observing things and learning before they are burdened with this, the worries of looking for livelihood. The different challenges that we are having in the country, displacement due to conflict, due to flooding, due to different reasons, is making the parents unable to secure the necessary provisions for their children. And this is, of course, would encourage and appeal to the government to take steps to put an end to the conflicts that we are going through. And again, children are the continuity they are the future of the country. So if we don't invest in our children now, our future is bleak. I can say we have no future, because it is the children that you bring up today that will continue and bring the country up. Right. وساندك لنا جلت برضو بضيف لنا موضوع التحديات اللي جواجه جنوب السودان، خاصة في البوليسيز أو السياسات اللي بيعملوها عشان إنه بيجيبوا نهاية لموضوع أعمال بتاع الأطفال أو كلاميال يشتغل شغل مفروض ما بيشتغلوا، خاصة في العاصمة هنا جوبا. شكرا. طبعا كلام بوليسي ده أنا لسه من دو بوليسي تشايل لبا، لكن أنا دو منظمة لو سيف ذا children ومنجي فاننا عشان كيف أنا بقدر أعمل بوليسي وأنا بقدر كمان فوتو في some of the states عشان أنا برامل شنو، أنا برامل awareness لعيال about child labor أو لparents عشان كده عيال دي رجع في مدرسة، عيال كده ما جيني في شوارع ولا عيال كده ما دوروا مع حاجات التبيه، فأنا جي اشتغل في ده. All right. And Honorable Mary, talk to us what practical steps are being taken now to improve coordination across ministries, especially ministries such as child, gender and social welfare, in tackling child labor in general in the country. Child labor is the work of the Ministry of Labor, but we are not working alone. We work together with the other line ministries. We work together with the Ministry of General Education, the Ministry of Gender, who is responsible for child protection. So we coordinate together, even including Ministry of Youth and Sports. These are the ministries that we work together to secure or to make advancement and bring a change to the current situation that the country is facing. So we are not working alone, but we work in coordination. And hopefully, despite all the challenges that we are going through, we will be able to make some changes and bring an impact. And with the support of Save the Children, they have secured some funding, and they engage a consultant who is visiting all the states and coming up with some findings that would give us direction in coming up with the policy concerning
child labor. And usually, of course, the national ministry is tasked with developing the policies, but then to implement this, we have to bring all the states and the administrative areas on board. So we hope we'll be able to move forward in this area, enlighten our people, and bring some changes and make an impact for the betterment. Right. Sunday ورينا كمان وزارتكم جي تعمل كيف مع القادة التقليديين مثلا زي traditional leaders وكمان بعض من الهياكل المجتمعية عشان تكون بغيروا بعض من الآراف الاجتماعية لأنه جي رجع كمان لطريقة المجتمع اللي ممكن يتسامح مع عمل بتاع الأطفال خاصة في ناحية بتاعت الناس اللي هم traditional leaders وفي ناحية بتاعت إنه كيف تقاليد وثقافات هنا كمان جاي عامل بالمجال بتاع إنه جاي يجينا من لسه يعني ما في عمر تشغل لكن يدخلوا في شغل طوال المفروض أو لسه ما بكون فوق لأنه جاي أثر بجسمته. شكرا. أنا في وزارة أنا sometimes أنا نجي challenges يعني أنا نجي تحديات بمدة child labor ده ولا عشان أنا برا في grassroots لحد اللي سنتين ولا أنا بعمل enlightenment كده في الراديو عشان أيزول برا أنا بأسمع فchallenges زي كتير سو طبعا يا مدة قروش ما بيجال أنا في يعني زي في اسمه شنده نقول في budget يعني أفرض budget تاعي اللي بدأ بكون budget كده براو ولا budget بكون موازارة budget بكون كويس عشان كيف بقدر يشيلوا budget ده على جزء من inspectors ده برا لحد في grassroots أو برا ميت سلاطين عشان سلاطين بقدر هونو سماناس community عشان كيف بوري لهم قالي يالده يمشي في مدرسة يالده ما يمشي في السوق فbudget ده sometimes يجي بلنا شنو شغل ما قرا تمام عشان أنا بعمله enlightenment مو لكن زي أنا اللي go save the children فأنا قرا عمله لكن أنا قامل قدرة أنا مبودي لنا ده أي فكمان لو زيدوا أنا بزيد زيادة أنا بعمله في حاجة لأنا بقدر أعمل لحد كان أنا بقدر وقف في كلام تجاهل لبده بكون أفضل. يعني أنتم كوزارة تكون عنده بادجت لموضوع تجاهل لبده كله في وزارة اللي. أنا عنده لكن بسيط يعني ما بسمع فأنا ذاته زي inspectors أنا قدور في inspection أنا قاملو مدة child labor في أنا قامل inspection لكن أنا قاملو within أنا ما قرا لحد شنو لحد مثلا كتير حاجات ممكن في states ودير شغل أصلا فأنا قاملو within وأنا قاملو بيجوزوا كل ما labor issues في محل واحد يعني أنا ماشيلو child labor is separate عشان أنا بديل بو كده لكن ب save the children بيجا أنا قاملو separate يعني بكل سنتين الجيجا في حاجة بسيط بتاع الكويس. Alright. Now, Honorable, tell us what role does awareness raising really play in your strategy, and are there any recent campaigns you can actually highlight? And how did you actually observe the day on the 12th? The Ministry of Labor or the government in general, was there any celebration? How did you highlight it? Issues that have actually that are being affecting the children or child labor in general in South Sudan? Thank you. I would like to say that during regular labor inspections, where the labor inspectors go out, sometimes they go to the business places and they come across children who are doing some work, and then they will try to give some advice. We have never celebrated this day recently, maybe in the past before I joined the Ministry of Labor. But all this time we have not specifically celebrated or even talked to the population concerning child labor. But this is a very good initiative that we have started now, and we hope we will try to expand. Naturally, we would expect that the Ministry of Labor, we should have travel to the states, see the situation on the ground in the states, and even bring some of our labor inspectors in the states to the national capital for training or for exposure, at least so that we interact and we will be working at the same level. The same understanding that we have at the national level should be the same on the
state level, but it is not happening as Sunday has stated. Our budget is limited. We are not able to either bring our staff from the states to the national capital, or for us even to travel. So we are trying by all means, maybe by communication or so, or some, I think in the past the NGO forum supported us, and we have been able to bring some of our state level staff to the national capital for some workshops. I think when we had the labor law, we brought them and it was explained to them, and we gave them copies of the labor law. We are trying with the means that we have to reach out and to make an impact. I think today, in this opportunity that we have, we would want to reiterate even our labor inspectors who are in the state, our offices, let them also create some sort of interaction with the population to enlighten them, to educate them on the importance of bringing up children. Our cultures are different. We have like for people who are farming, usually they involve the children in all the activities. And through this involvement, the children are introduced, to work, to take responsibilities, so that when they grow up, they learn some technicalities on the trade that the people are doing. The same case with people who are also keeping cattle. So you find that children are engaged in this, but we just want to caution them in the handling of animals. Maybe they should not expose small children to danger. This is what, but children, they need to observe, they need to see what the elders grown up are doing, so that they can also learn. Yeah. رايح ده بيجيبنا لحوالي 27 دقيقة لرأس الساعة. ده الوقت اللي فيه هنرفع المكالمات بعد الفاصل وعلى الرقم 0911 أو 22 986 986. Now let's go for this short break, and after that we'll pick calls and also read some comments or questions from our Facebook page. Don't touch your dial. Good morning. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch Up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. Rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes. Rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late.
Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. إنتكم في جنوب السودان. Welcome back from the break and welcome now it's time to pick few calls on 0911 or 22986 I have two guests with me in the studio, Honorable Mary Hilary Wanipiti and the Secretary, National Ministry of Labor, and also Sunday Maurice Andrea, who's the Deputy Director. We are talking about the World Day Against Child Labor, which is a global awareness initiated by the International Labor Organization. عندك أي سؤال دلوقتي؟ تعال راديو. ألو مرحبا. نعم. معك فرانكو. فرانكو سيبت من جوبا، تفضل. نعم، تفضل لضيوفه في الاستوديو. بمناسبة اليوم العالمي للأعمال الأطفال. طبعا أنا عاوز أسأل ضيوفي في الاستوديو. ليه وزارة العمل ما يصير قوانين يمنع، يعني مثلا يكون في عقاب للأعمال الأطفال. يعني هذا أسر، يعني مثلا في مجتمع بتاعنا في الأحياء بتلقوا الأمهات يعني بيجبروا أطفالهم أساسا يمشوا يشتغلوا في السوق. والجنة بيكون ماشي في السوق يمشي يقعد من الصباح لحد ساعة، لا فطور لا شاي لا أي حاجة. يعني معناه صعب خالص. يعني هل رأيهم شنو في الحتة دي؟ يعني المفروض يكون في قانون، يعني مثلا هو يدخلوا قانون، يدخلوا برلمان على اساس انه اي زول يخلي الطفل صغير يمشي يشتغل في شغل يعاقب، واي مطعم يشتغل فيه طفل صغير يعاقب، واي محل تجاري يشتغل فيه طفل يعاقب. يكون يعني قانون ثابته، بدل ما يكون مثلا هم يوجهوا بالاقوال، لابد يكون بافعال يعني ارض الواقع. شكرا جزيلا. شكرا لك فرانكو السبت. لازم يكون في لوز اللي بيعمل بانشمنت للناس اللي هم بيستخدموا العيال، حتى اولياء امور او اسر بتاعهم ذاته لشغل بتاع العيال في الاسواق. راديو. الو. يس. صباح الخير. صباح النور. منو معنا متصل من وين؟ انتوني جيمس من واو. انتوني جيمس، تفضل. عندي استفسار بسيط. زمان في السبعينات ليه عيال ديل كانوا ما في شوارع؟ واحد. اثنين، هنوربل قال قبل في ظروف بتاعت مرتبات. زمان قروش الجنوب دي كله بلموا وودوا في خرطوم في السودان قديم. ثاني يوم 25 الرجوع ثاني. نعم أنتوني. مكالمة أنتوني قطع هناك. هو طبعا بيتكلم في زمن السودان، ما هي كان قلت لها في زمن تو في السبعينات كان ما في ريال في الشوارع. ده النقطة اللي هو كان داير يتطرق فيه. خلينا نواصل ونرفع بعض من المكالمات قبل ما نرجع للضيف بتاعنا أو ضيوف بتاعنا في الاستوديو عشان يعقبوا وبرضو يقدموا تعليقات بتاعهم لأسئلة بتاعكم المختلفة. وده طبعا في أرقامنا 11 أو 22 986 986. We have some comments in our Facebook page. Nial Malwal is saying good morning iRadio. Mawan is saying good morning, regards to going to all the listeners of iRadio. Is watching us live from Koboko district in Uganda. We have Batim is saying good morning iRadio, is watching us live from Janduru. Another message here is someone called Santino is watching us live from Will East County. And then MC Patrick is also following us live from Nairobi. يلا في رسالة من سبت باب بيقول بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، بهذا اليوم نأمل لمنع عمال الأطفال
ليخلو الشوارع في مدينة جوبا من وجود الأطفال بسبب معاناة بتاع الأسر الفقيرة، والعيال بيقوا بيعيشوا في فقر مدقق. وسؤالي للممثلون أو للضيوف في الاستوديو، وزارة بتاع العمل، هل هناك في حكومة بتاع جنوب السودان في عملية عشان تقوم تجيب معنا تشغيل بتاع وظائف الأطفال؟ ثانية، لما انتوا بتلفوا في الأسواق في مدينة جوبا مثلا عشان تشوفوا تعب بتاع عيال الصغار؟ ثالثا، دورتكم شنو عشان تكون بعملوا قوانين القاموا البانشمنت او عقاب للناس اللي هم بيستخدموا عيال في الشغل؟ وشكرا. ده سبيل باب اي راديو. هلو راديو. هلو. يس. يا راديو. ده منو معنا متصل من وين؟ اسمي واحد بيقولوا بيتر الله جاي. من وين؟ كلام لازم كلام فوق يا ده مرتبات ما في البلد ولا تباني ولا البقر يقول زين ما زين ياكل وين زين بيت ما يالو باكل هنا ومن تباني كلام كويس ما كلام يا ما في باكلوا ما في جبنا وين ما في ما يلا انتوا كلام واحد ما يقول كلام واحد ما يرجع يجي. All right. بيقدم الكونسيرن بتاعه هنا expressing his frustration. salary ما في كلام تاكم ده بعملوا كيف هسه؟ وطبعا salary ده مسؤولية وزارة عمل. We continue to pick calls on 0911022986. Deng is saying, what do you think should be a solution to what is currently happening in South Sudan, where children are exploited by foreign traders in the country? That is question number one. And two, he's saying, till when are we going to keep talking about things during the day of the celebration? Meanwhile, the government is implementing nothing, just words without action. The Calamitao. The ball got cat is saying happy Child Labor Day, and also Sam Manu is also sending the same regards. So if you added min as'ila or added min comments here, Narjali Honorable Mary, you can pick one of the questions or all of them, and then later Sunday can comment. We have Franco Sebit talking about قوانين عشان تقوم لما بيشير البرلمان بيعمل punishment أمام للناس اللي هم يستخدم عيال في الليبر، وحتى even foreign traders get take advantage بتاع عيال تنا في جنوب السودان. أنتوني برضو يعونس في موضوع السبعينات عيال ما في زمن السودان، ما هي كان في زمن تو بيتر كمان موضوع salary ما في، وكمان الكومنتس في فيسبوك إنه words without actions كلام ده فايدته بيكون شنو؟ تفضلي. Thank you very much. I just want to say that children is not the responsibility of one person. It is the whole community. They should take responsibility. Now, like we have a family, the parents, the children are the first responsibility. The parents are responsible for them. They should take care of their children. And then the neighbors or maybe the relatives who also interact, they come and visit in the household, they will notice what is happening to the children in this house, whether they are going to school, they are not going to school, they are given food or not. So this is first and foremost is the responsibility of the parents. And there are some services that the government are supposed to provide, like the schools, medical treatment, other services the government is supposed to provide. But first and foremost is the responsibility of the family to feed the children, to make sure that they have gone to school. So if the family is failing in that due to the reasons that we mentioned earlier, maybe they are displaced, maybe because of flooding or some other natural disasters in their areas, so they become displaced, and as such the source of income that they used to have, they now lost it and they could no longer support the children. So this is when the government can come in and try to support them. So we have various ministries, like people who are facing these natural disasters. We have the Ministry of Humanitarian. We should be taking care. We have, when it comes to educational services also, we have the Ministry of General Education to provide the basic education to the children. And for us, in the Ministry of Labor, usually we look at the area of
giving skills development and other employable skills that the children grown up. I think from the age, like I said, from the age of 14, they can acquire some skills, and then which can make them join the market, and they can bring some income to improve on their situation. And education, there is no limited age for education. They can get these vocational skills, they can start even working in the market, and gradually they can join other learning institutions. So this is something that is continuous. And for us in the Ministry of Labor, we want to make sure that we have vocational training centers in all the 10 states and 3 administrative areas. Like currently we are having 6 vocational training centers, and we hope to expand to the other areas. And through these vocational training centers, we can give skills to the youth and make sure that they join the labor market. They can either be self-employed or they can even become employers. So we are focusing in this area. And then again, concerning the laws maybe to protect children, we have the Minister of Gender, which is in charge of welfare, child and welfare of the people of South Sudan, and they have developed their policies for child protection. For us, we like we mentioned earlier, we are going to develop the policy to protect children from being exposed to hazardous work, and we are going to work on it. But then we have the rule of law people in the country who are supposed to also enforce the laws to the populace in the country. So maybe in collaboration, once we develop our policies, and then it will be known to the people, and the rule of law can take up from there how to punish people who are caught in maybe abusing their children. So these are things that we are working on. Now coming to the salaries, the non-payment of salary, timely payment of salaries, there are economic challenges within the country, and it is a worldwide phenomenon. It is not only South Sudan that is facing economic crisis, but we hope the Minister of Finance and the people who are laying down the fiscal policies, they will be able to come up with some solutions in this regard. And hopefully we'll see days that salaries are paid timely. And we should not be dwelling on the past, remembering the glorious past, and we should focus on now and the future, and hope for the best, and pray that things will change for the better in this country. We are a country that is full of resources, but maybe the way we are placing our priorities is what is failing us. Misplaced priorities? All right. I want you to say, I ask you about, the question about developing laws to protect children, saying you are going to work on it. I want to know, when are you going to do that as the ministry? That's a question someone might be asking. In the coming, maybe before the end of the year, we'll be having something. We'll start working on the policy. Because as I informed you earlier, there is a consultant who is engaged already in collecting some basic information. And once it is presented to us, we'll be able to sit also, the technical people in the ministry, and we'll be able to come up with something which will be shared later on with all the stakeholders. Right. Sunday أنا كمان كده تجاوب لبعض من الكومنتس والأسئلة الجاء وخاصة السؤال بتاع السبت باب اللي بيتكلم في موضوع ليتكم ما عمل براكتيكال وورك عشان تكون بليفوا بعين شنو الحاصل خاصة للعيال وموضوع بتاع القوانين اللي هونربل ميري جبال زيدوا فوق وكمان ممكن تضيف لبعض من الكومنتس الجاء. شكرا. عند سكرتيرون بكون جواب جزء من أسئلة دي كله. ففي قانون أنندو قانون تاع ليبر لو 2017 FIFA go madata child labor. For them under secretary Kelly manendo anagi prepare for amal policy de. For policy de bokon jahiz de under secretary Kelly bokon la hadin hasana o bida sana jai. Lakin haja tana de nagul le public galishino. Jena de maslan asade fi shawara kan lifu shawara tan rajuba kullu. Banat bishilu mos feras gibiu بشيل فول مدامس بشيل هالاسينتيم بشيل حاجات دي تبيو
كان خلاص إتا أمة ده إتا قاموا الحاجة ده سنجنا ده بيشيل في السوق ما لتا ما شيل في السوق يالتا رسول الجنة ده ما حب قروش يالتا جيل قده ترسلوا في مدرسة فكرنا ما كنت بال لمهيا قال مهيا سان ما في جنا ما برا في مدرسة فده حاجة راندر أننا كله ولا أننا البارح هناك ده ولا في جنوب السودان ده كرنا كنت في بال شو حاجة يالتا جيل قده إتا يا كده سيلو إتا ربيو يلا سيبو جنا ده كده في مدرسة الحمد لله حكومة عنده مدارس بإنه يال باغرا مجاني يسأل ببسيط الجدا فده لكن هو ما غالي سك المدارس الخاصة فهو بكون كويس لازم أنا ده ولا أنا أبو ده أنا كده أعمل حاجة تاني كده أنا يبيو يلا حسي ده أن عنده construction كتير في جوبيني من تبرسل الجنة ده كده ركون طلبة في محل بنا ما خلاص إتا أبو ده إتا فتو ترى كون طلبة إتا اللي جو حق يوم بكرة إتا شيلو تبيو مقمس مدرسة ولا بكرة تشيل تبي مع أكل عشان جند برا في المدرسة ما لتا جلس الجند كده أمر سكول طول بده فده حاجات على شنو كده نسيبه طبعا أن أمهات أبوهات مرات أن يكونتربيوت في شنو في شيء اللي بده في حال تاني أولي أمور أبوهات وأمهاتهم ما فيشين ذاته يعني كني ما حل على طريقة ما في اهتمام بيكون بطريقة بسيط compared لكن في parents تاكل ولديته كلام تكيسا ففي سكيل إيال زده طبعا أن parents الناس ما سوا ولا أحل طبعا في أهل لو أبو جنا أبو توموتو أمه توموتو مرات بعمل بطريقة البطال وفي تانين بعملوا كويس عشان كده في المدرسة فأنا ده وير لأن كنا ما فرق بين جنا تا أخو ولا جنا تا أخت كنا يالله كل السبوارين ده أبوهاتو ما في أمهاتو ما كنا نعمل زي يالله تانا بالبسيط أنا جيلي قول أنا كان جالس الجنا تا في المدرسة كنا راس الجنا تا أخو ولا تا أخت الما في المدرسة فده رسالة تانا بقول لهم ناس كده ما كنتوا كلام حكومة قالوا قروش ما في معناته جانا ما برا في المدرسة. All right, let's pick one or two calls briefly before we can wind up our conversation. How about 7 minutes to the top of the hour? Continue to dial 0911 or 22986 or preferably you can also drop your comment or question to our guests in the studio on our Facebook page. I radio preferably you can also send a text to 13986 Our radio. Hello. Yes. Yeah, okay. تمام منو معنا؟ MMT. من وين؟ أنا من جوبا هنا. تفضل. لكن جاي من الولاية. أوكي أنا عارف تفضل. أوكي. أنا طبعا البرنامج أنت قدمته ده برنامج كويس. خلينا نتكلم عربي لأن المجتمع بتاعنا أكثر ناس من تفضل طوالي تفضل. أنت تعرف شنو؟ زي ما امبارح أنا قاعد أقول بأنه قوانين لو ما في ما بخلي الناس يشتغلوا. أنا بشيل تجربة بتاعي في السودان. أنا زول أخصائي اجتماعي كويس. التجربة بتاعنا في السودان أنا كنت شغال في مايقوما سنتر. أي زول بعرف مايقوما سنتر لو ماشي خرطوم يالا لقيته ده لقيت في النانس هم بمسكوا عيال بطريقة ما طريقة كويس. فأنا قمت أمد لهم أفر قلت له زول بكسر جنة كويس وبمسك جنة ده كويس وندير له حاجة برا من القروش اللي هو بلقاها من الحكومة ده. So it's part of motivation. وقام يشتغلوا بصورة كويس. موضوع عيال في الشارع ده بزعج ناس كثير يعني مجرد الناس يعني أنا قابلت حاجات كثير خالص منهم كذول يعني متخصص. أنا بلقى جنة صغير خالص بيت يعني بيبيع في حلويات على لوغاندا بعد الساعة 10 بالليل. تانين بنوم زادت العربات اللي بيكونوا في الشوارع ده. تانين بنوم في كشم دكاكين. هنا أنا حاجة أنا لاحظته بنو المنظمات شغالين يعني الإشكالية بتاعهم واحد بس. هم المفروض حاجة هم يعملوا ما يجندوا أجانب أو يجيبوا أجانب كلهم شنو يجندوا الناشونال ويشيل في تخصصات. في 2 تخصصات هنا المفروض من يعني تركوز ده. واحد سوشيال وركرز جامعة جوبا عنده كلية بتاع التنمية الريفية والدراسات الاجتماعية سوشيال وركرز عندهم خريجين. 2 كلية التربية. أي جامعة هنا عنده كلية التربية. في حاجة يقولوا التدريب بتاع الطفل. النادي الموضوع يعون نادي جندو لأن النادي اللي يعون يجيبوا خبر يعني هم the people that will go research and know what is the problem. فأنا بفكر بأنه المنظمات بتاعنا دي الحل هم المنظمات
أنا ما بتكلم في رعاية اجتماعية ووزارة الكان قالوا إن شاء الله هو نار لكن زول بتاع منظمة ده هل هو جنة ناشنال وهل الناشنال جنة دندل الناس عندهم تخصص لأن كمان لو أنت مشيت جبتني بس أنا ما عندي تخصص أنا زول بتاع اقتصاد كده يشتغل في الماليات أنا ما بقدر نعرف. نعم. فأنا بقول إنه الناس ديل المنظمات اللي يشيلوا ناس فولنتيرز كلموا لي يعلنوا. اوكي يمشي او يخشوا جامعات الطلبه دي اللي قاعدين اصلا لو انت عديت طالب 10,000 بتقول كده لا كده انا ده لي 50 طالب في جامعه جوبا هنا قال يمشي فتش لي يالي هم جايين وين انا عملت تجربه كويس في بور قلنا يا جماعه يلا قاعدين في الشارع دي جاي من وين المير قال لنا ده اولادنا مدكوا انا اقول له ايه ده كله بيكون مدكوا يعني ديل ده اولاد مير ودينك اللي انت برضه ولايه الجنجله ما في امور له وما في عناء فانا اقول له اوكي براي انا مشيت لقيت العيال ديل ما عيال جنجله اصل مثلا في الجبل هنا الان عيال انت قاعد تشوف في الشارع ديل ما اولاد باريا يعني طبعا كلام نشيل باريا كما يتم هو الغايه في الولايه alright نعم اوكي فتلقى ما تقدر ما من عيال باريا نعم امتيش زبط ماشي خلاص شكرا لك ها اوكي الكلام بتاعي انا بقول كان المنظمه ده كان هو يمشي ياخذ let them recruit nationals. All right, shukran. Thank you very much. And Honorable, I would like you briefly to comment on what he has been saying. And I understand the labor law talked about 80% should be South Sudanese in terms of recruitment and then foreigners about 20. But he narrated actually very important practical examples. I would like you to say a brief thing about what he mentioned. Yeah, I would just like to say that, for any country to move forward, to develop, to deliver services to the population, we cannot depend on organizations. He's talking about organizations. Organizations can only supplement. But I would say that for these children who are in the streets, from wherever they're coming from, whether they are from here or they're coming from other states, first and foremost, it is the responsibility of the Ministry of Gender, Child and Social Welfare. So as a government, we should take the lead in everything, in taking care of our people. So if we have not been doing that correctly, we should take up the responsibility and try to create the necessary environment for these children. So the message that I want to send to the people of South Sudan concerning child labor is that you, as a parent, as a relative, as a neighbor, you take care of yourself. Speak out in case you see something that is not happening well with the child. Speak out and try to correct the situation as much as you can. We cannot wait, let's say, for the government also to come with a program or for somebody from afar to come and rescue us. But the immediate community, support yourselves and take care of yourself. This is the message I would like to send out. Right. Sunday, Bostaki program. Let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again on Monday at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Al-Hadi Hawari. On behalf of the Dawn team, Paulina Athie, Awan Moses, not forgetting Geoffrey Amanya, and someone who has been behind this live show on Facebook, Darlington Moses, and producer Baria Johnson. My name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a great weekend. Stay safe, stay blessed, and let's do our part to end child labor in South Sudan. مباشر من جوبا
على الهواء وعلى إنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم لزمن نشرة الأخبار من آي راديو، ولكن نبدأ بأهم العناوين. حذرت ناشطة في منظمة حقوق الإنسان من أن جنوب السودان يواجه خطر الوقوف في كارثة إنسانية شاملة بسبب استمرار القتال وتفاقم الجوع وعرقلة وصول المساعدات، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة في البلاد. دعا وزير الزراعة والغابات في ولاية الوحدة إلى إعطاء أولوية قصوى للقطاع الزراعي، مؤكدا أنه الطريق الأساسي لإنهاء اعتماد الولاية الكبير على المساعدة الإنسانية. وفي الشرق الأوسط قال نائب وزير الخارجية الإيراني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أن انضمام الولايات المتحدة للهجمات الإسرائيلية سيحول المنطقة كلها إلى جحيم. ده كان عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة بقدم لكم الهادي هواري. حذرت ناشطة حقوقية في منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش من أن جنوب السودان يواجه خطر وقوف في كارثة إنسانية شاملة بسبب استمرار القتال وتفاقم الجوع وعرقلة وصول المساعدات، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة في البلاد. وقالت إنياغوا تودبور الباحثة في المنظمة أن تقرير تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي أظهر أنه أكثر من 7.7 مليون نفر في جنوب السودان، أي ما يزيد عن نصف سكان البلاد، بيعانوا من انعدام حاد في الأكل. وأوضحت نياغوا أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة في ولاية على النيل، حيث أدى القتال لنزوح عشرات الآلاف وقطع المساعدات المنقذة للحياة عن مجتمعات بأكمله. ويقدر أنه ما لا يقل عن 83 ألف نفر بيعيشوا في ظروف كارثية ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف، حيث تحدث المجاعة والوفيات بالفعل. وأضافت نياغوا توت أن النزاع لم يتسبب فقط في قتل وإصابة المواطنين، بل أدى أيضا لتدمير المستشفيات والأسواق والبيوت. وفي أحد الحوادث تم نحب المستشفى في أولان كانت تدير منظمة أطباء بلا حدود، مما أجبر المنظمة على قفله. وفي الوقت نفسه في ولاية جونغولي وبالتحديد في منطقة فنجاك، قالت إن القصف أدى إلى تدمير المراكز الصحية والأسواق. وأكد نياغوا إن الاحتياجات تزايد لكن الموارد تتناقص. ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل وتوفير التمويل الكامل للمساعدات الإنسانية وضمان وصول آمن للمنظمات الإغاثية ومحاسبة كل من يمنع المساعدات أو يحاجم المدنيين. وختمت بالقول إنه ليس من الممكن منع المجاعة، لكن إذا لم يتم التحرك سريعا فقد تصبح حقيقة مخيفة. دعا وزير الزراعة والغابات في ولاية الوحدة لإعطاء أولوية قصوى للقطاع الزراعي، مؤكدا أنه الطريق الأساسي لإنهاء اعتماد الولاية الكبير على المساعدة الإنسانية. ويتكلم الوزير جاي جدول لإذاعة آي راديو، وقال أن الزيادة بالإنتاج الزراعي يمكن أن يخلي المجتمعات في ولاية الوحدة تكتفي ذاتيا من الأكل والبذور خلال سنة واحد فقط. وأشار لأنه من أبرز التحديات الحالية هو نقص البذور، مما يعوق جهود التوزيع على المزارعين. ويقترح إنشاء بنوك بذور محلية لضمان توفير البذور للمزارعين في موسم الزراعة الرئيسي وموسم الزراعة في فصل الجفاف، الأمر اللي بيعزز الأمن الغذائي المستدام. كما وجه الوزير نداء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو باعتبارها جهة مانحة رئيسية لتوفير المزيد من البذور لصالح المزارعين في جميع أنحاء الولاية بما في ذلك المناطق المجاورة. قال رئيس اتحاد شباب جنوب السودان إنه مشروع قانون صندوق تمويل مشاريع الشباب التاخر لفترة طويلة وصل الآن إلى مراحله النهائية، وهو بانتظار فقط إعادة افتتاح البرلمان ليتم إجازة بتاعه رسميا. وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد أوضح في شهر 2 الفات إنه سبب تأخير القانون يعود إلى التغييرات المتكررة في قيادة بتاع الوزارة، ويتوقع أن يوفر الصندوق بمجرد إجازة بتاعه وبدأ تنفيذه التمويل والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال الشباب في مختلف أنحاء جنوب السودان. تعبان فريدي لوكوسوموي رئيس اتحاد بتاع الشباب يتكلم خلال مناسبة في مدينة يامبي بولاية غرب الاستوائية، وقال إن مشروع القانون تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وينتظر فقط أن يستعنف البرلمان جلساته. يذكر أن البرلمان في إجازة من شهر 12 من السنة الفات. وفي الأخبار العالمية والإقليمية، قال نائب وزير الخارجية الإيراني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أن انضمام بتاع أمريكا للهجمات الإسرائيلية سيحول المنطقة كله إلى جحيم. وأضاف سعيد خطيب زادو أنه هذه ليست حرب أمريكا، وإذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل فيتذكر دائما بأنه رئيس
دخل حربا لا تخصه، وأوضح أن مشاركة أمريكا في القتال حيخلي الصراع مستنقع يصعب الخروج منه وبيزيد من العنف ويأخر إنهاء الفظائع الوحشية. وجاء تصريحاته بعد أن أصاب صاروخ إيراني مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل خلال هجوم صاروخي. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الضربة استهدفت موقعا عسكريا بجوار المستشفى وليس المستشفى نفسه. وفي محل تاني براو، قال الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق المراسلة الفورية تليجرام بافيل دروف انه انجب اكثر من 100 طفل عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية. واضاف دروف بيقول انه الاب الرسمي ل6 اطفال اخرين من 3 شركات مختلفات انه جميع ابنائه حيحصل على النصيب من ثروة بتاعه المقدر ب 13.9 مليار دولار امريكي. واكد مجددا انه ينفي كل التهم الجنائية الخطيرة اللي بيواجهه في فرنسا. لكن رجل الأعمال الروسي المقيم خارج بلاده أوضح في حوار مع مجلة فرنسية أن أبنائه لم يتمكنوا من الحصول على ميراثهم إلا بعد 30 سنة. وقال الرجل البالغ من العمر 40 سنة أنه كتب وصية بتاعه الآن عمله ينطوي على مخاطر الدفاع عن الحريات، مما يكسب الكثير من الأعداء بما في ذلك داخل دولة قوية. ويعرف تطبيقه تليجرام بتركيزه على الخصوصية والرسائل المشفرة، ويستخدم أكثر من 1 مليار شخص شهريا. هنا عناوين الأخبار مرة ثانية. حذرت ناشطة حقوقية في منظمة حقوق الإنسان من أن جنوب السودان يواجه خطر الوقوع في كارثة إنسانية شاملة بسبب استمرار القتال وتفاقم الجوع وعرقلة وصول المساعدات، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة في البلاد. دعا وزير الزراعة والغابات في ولاية الوحدة لإعطاء أولوية قصوى للقطاع الزراعي، مؤكدا أن الطريق الأساسي لإنهاء اعتماد الولاية الكبير على المساعدات الإنسانية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أن انضمام أمريكا للهجمات الإسرائيلية سيحول المنطقة كلها إلى جحيم. وبكده انتهى نشرة الأخبار من آي راديو. لو عندك أي خبر أو مناسبة وأنت داير آي راديو يعمل له تغطية، ممكن ترسل لنا رسالة نصية على رقم التليفون 0925 287 870. انت برضو ممكن تتابعنا منصة اكس آي راديو جوبا كلمة واحدة، أو زيارة مواقعنا على الانترنت www.iradio.org لتسمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن تشارك أيضا في قناة آي راديو اليوتيوب آي راديو ساوث السودان. نيابة عن غرفة الأخبار فريق الفني كنت معكم الهادي هواري، وواصل استماع آي راديو أين تكن في جنوب السودان.